Are you ready? Produce is producing. Producer is producing. Saa mbili ndio hiyo tuanze. Sasa tusi selfie. Tu selfie afterwards na ukumbuke. Pua. We are still rejecting the bill. Reject. Yeah. Reject. I hope by now, by the time tuna watch hii episode, I hope things will be sorted. Yes. We've been through a lot, manze. I hope president atakuwa ametusikia. Vitu zimerudi tu. Vitu zirudi tu. Na tukue official on papers as the capital of Africa. We also deserve that on papers. Nataka tu your title. Your title on paper. Yeah, so if you're not following us, our page is mamvations.ke on Instagram and TikTok. Hapa YouTube mamvations.ke. Our personal handles yangu ni zoo.minage.k. I'm Karimi_Mwari on both TikTok na Instagram. Yes. And we hope you're enjoying our content. Leave a comment, share with your friends. Like we hope you're enjoying. Atuchomi hapa mate ya bure. Tunakauka tu. Tunaambia kaka, ni hao mama tena. Niliona hapo kwa comment zingine za TikTok. Kuna mtu amekuja tu hapo. Ametoka tu kwenye ametoka. Ati must everything revolve around women? Sir. That one is a bitter person. Sir. Imagine everything revolves around women. Ndio maana earth inaitwa Mother Earth. I think wetu ni ashai hatiwa tu. Amehatiwa. Imagine kama mama yako angekuzaa haungekuwa hapo. We are sorry. We are sorry though. Yes. Yeah. So today we want to understand. Kuna hii kitu inashikanga wa mama. Inaitwa mom guilt. We want to understand that what it is, the common triggers and how we can work towards kukosa kuwa na mom guilt. Apparently niko nasikia haishangi. You just learn to cope. Yes. So what do we understand the definition of mom guilt to be? So mom guilt, it is a feeling of not doing enough as a mother or not being a good enough mom. Yes, mostly inakuwa triggered na societal, cultural and personal expectations that does not contribute to having these feelings. Ni vile tumelelewa tunaona mama wanafaa wafanye hivi. Mama unaona umevaa hivyo na wewe ni mama. Unafanya hivyo na wewe ni mama. Kama hao watu walikuwa wanapitisha finance bill. Unasikia huyu ni baba ya mtu anaongea hivi. Huyu ni nani wa mtu? So those things they bring about the mom guilt. Yeah. Yeah, you feel like you're inadequate as a mom. Yeah, because you're doing something or because you're not doing something. Yes. So, what are some of the most common triggers za mom guilt? I think going back to work. Ama umetoka tu kwa hao umeenda mahali umeacha mtui unafeel mama anafaa afanye hivyo. Sometimes choosing your career over your child. Work life balance kwanza. Yes. Unaamua me here present teacher. Yes. So hapo kwa work life balance unapata you can't choose a certain job because maybe aiendi na schedule ya mtoto wako. Or you won't see them often. Ama wezi go to work outside the country juu I have a small child. Watoto wangu watanisahau kama mama yao nini. There's just a feeling of guilt. Una feel like you're not spending too much time with them. Kidogo umeenda job ameanza kuita house help mama. Unajaa. Unashikwa na imenifanyikia and then this house help ameitwa mama. Anaitikia ati yes. That one was bad. Na sayo niko hapo nasikia. That one hurt me a big one. Hapana hiyo iko ni bamba. There's also feeding habits zinaweza kufanya upate hiyo mom guilt, feeding habits are like someone else is able to breastfeed, you're not able to breastfeed. Someone else mtoto wake maybe anakunywanga uji vizuri. Wewe wako akulangi uji kama vizuri. Sasa penye sisi tumefika saa hii mtu wangu anasumbua kukula. Guy mimi nisaidie sijui. So kunaweza kuwa
niko na tendency ya nini nisifanyie mtoto ama sipiki poa ama nimbaie kitu ingine ama you know ama namuongeleshanga vibaya time ya kukula ama you know you start blaming yourself. Kuna hiyo then kuna the perfectionism we were talking about in the previous episode. Hiyo feeling ya nani amefanyia hivi mtoto wake nini perfectionism ni hiyo it's always messy pia around the house. Kwangu ni kumessy na ako na mtoto same age na wangu na kwake ni kusafi always. Kwani mimi niko na shida gani? Mimi kwanza kuna moja unisumbua. I see gani hiyo? There's this thing of time. Kama nenda na mambo mahali especially church, I am always late to church. In church there are women who have kids my age. But 8 a.m. ako church na mtoto na amepack food, hadi iron nguo yake, iron hadi labda hata iron nguo ya mzee. You get? Iron nguo ya mzee, ameamka amepikia family breakfast, you know. So one time there's an elder in church and she was like, mbona umechelewa hivi church? Nikamwambia, see, I have to wake up in the morning. So you do this with Wambo nini. Ananiambia, hiyo ni maneno ya mama, unafaa uzoe, unaamka unafanya haraka unajipanga. And I had that. But no matter what I have done, as long as I am going somewhere with Wambo, especially church, because our church inaanzanga mapema sana and we really stay in church. I can never get it to work out. And it makes me feel so bad as a mom. Inanifanyanga nisikie, is it that I'm a lazy mom? No, Maggie woke up at this time and she did this. Is it that I'm too slow? No. I was able to do 1, 2, 3 things in this amount of time. So, nilikuwa nasema hiyo inanifanyanga ni feel mom guilt juu utapata saa zingine hata nita opt kutoka na Wambo kwa hao kama hata hajakula. I'm like tutakula mbele. You get? Because in the morning like mimi ikikam ku prepare Wambo na hata hizo times nilikuwa na kama pa job. Kukuja na Wambo ilikuwanga stress. So, ilikuwa inanifanyanga ni feel ama tukai tu home na huyu mtoto juu pia namuamsha sijui 6 tena tuende tushinde mahali jioni. So ilikuwa inanifanya ni feel hiyo inadequacy umeongelelea because the other moms unajua tu church venye kuna kwa tuna families and all. Mtu akona hata twins hata watoto watatu na wote labda ni under 5 and she's managing and it makes me feel ni nini as a mom sifanyi na pia umadhe amekuja ameng'ara. So you're thinking is it that she didn't sleep? Kitu ingine ya kutrigger ni self-worth. What that means, if you're kama unakuwa ni mtu wa low self-esteem before even giving birth, unakuanga na more mom guilt na your inadequacy when you become a mom. So how does that come about? Because now kawaida tu you don't feel worthy of love, attention, all that. Now you're a mom. Utaanza hata kujiuliza, am I worth? Mungu alifikiria aje anipe huyu mtoto? Like aliniona aje like mimi naweza kubeba kwanza mtu alafu nimlete na bado nimlee like anani trust na kulea mtu. Mimi mwenyewe sijitrust with myself. Unaona? So kuna hiyo that's one of the trigger. Then your perfectionism, the pressure ya become a perfect mom. Mental health pia. Kama hauko poa wewe ni mtu wa depression and anxiety, when you become a mom, sasa mimi kama mimi sasa hapo mimi siko kwa depression and anxiety but niko kwa overthinking. You're always overthinking. Is this food too much for that child? Is it too little? Ama hashibi. Hiyo pattern ya hakuli. So ama hashibi because the child is not talking ama mi sikuli food enough ndio maana hana like mi hiyo overthink haijaisha. Haya, umeenda job. As a mom tulisema you're always worried. You're always worried about everything. Umeenda job. Uko na wasiwasi ukiona tu simu ya house help hivi what is happening uko tu hapo ama upige akose kushika simu something is wrong kama last time my house help aliniflash nikampigia no before I called nilifeel tu kitu kibaya hapa so nikasema acha nichungulie CCTV kwanza before nimpigie my child alikuwa ameacha kwa nyumba. Naona analia, ako sitting room analia. So me I'm like, kwani house help anataka kuniambia nini? Mtu analia kwa nini? Like kama ameanguka because
anytime I get that call na si time yenye nafaa ni call jioni sana mbona na call lunchtime. Anytime anani call mimi napata tu anxiety, so I'm like nini imefanyikia mtu, mbona analia? So I held back, sikumcall immediately. Then I was like mtu yeye analia, acha tu nisikie. Kumpigia, kumbe ako huko nje amefungia mtoto kwa nyumba, mtoto analia. Namuuliza mbona mtu yeye analia? Ati halisi amelala. Nilikuwa nasikia kufly nirudi home. I got that mom guilt of now. If I was there, this wouldn't have happened. Alafu mtoto wangu ana grow up na trust issues juu. 1 minute tuko na wewe hapa, alafu nikilala niamke sitakupata. So nilikuwa nakoka guilt anaweza adopt akuwe na hiyo trust issues. Akuwe anxiously attached. So hizo ndio some of the triggers zenye zinaletanga mom guilt. Pia finances. Yenye una feel tu my child. Vile tunaambiananga hapa, your child has to get better than what you got as a child. Ukishindwa kuprovide. Ukishindwa kuprovide hiyo mtu yeye anataka. Kwanza hiyo part unajua watu yeye waelewi hakuna do. Aje hauna do na unatokanga hapa unasema unaenda job kutafuta pesa. Hauna do aje. So anataka kwenda trip, hauna do. Aje. Huwezi enda trip kujienjoy na marafiki zako. Alafu unajua hiyo age they need to create those memories for themselves. So sati ya endi trip because unaget to feelings to mom guilt. Something else inaweza kwa pia missing milestones za mtui, because pia uko job hauko hapa take the first steps, hauko hapa kusema the first words, haujaona the first tool, haujaona kitu, haujaona so una feel oh god, what kind of mama nilikuwa nakuja na baba the Rami anatembea Nilitembea lini? Saa ngapi? Hiyo feeling ya mom guilt ni mbaya. Household responsibilities. Au vyombo zimepile. Nguo ziko hapo, hakujafagiliwa. But sijui kama ushaikuwa na hii experience. You're so tired, umezima kwa kiti, mtu yeye amezima hapo chini. Mnakuja kuamshwa, the house looks inakaa vile inataka, kila mtu amezima mahali amezima, and you're waking up and you're feeling oh god, this surely, again surely. It can be a lot. Ama saa ile una feel umeneglect nyumba sana, uko like umefocus on ujafanya deep cleaning, ujabalance maisha yako, ujabalance kukua cleaner na ujabalance kukua mama bado, like uko umefocus too much on being a mom, umesahau hiyo usafi ya nyumba and all. What else is a trigger? Do you have any other triggers? Taking time for yourself. When you take like a day, by the end of the day, sijui kama una feeling ama nime take a lot of time. I should have taken a few hours. 1 hour inafaa initoshe. Na nirudi home. Na hiyo pia ya societal and cultural factors zile zinafanya, how different cultures view motherhood and the expectation placed on others. Kwa tunasema wamama wanafaa wafanye hivi. Wamama wanafaa wakae jikoni. Mbona wewe umekaa na sisi hapa unapiga story na wanafaa waongee. Mama aongeangi hivyo. Mama hafai kupea baba diaper change. Mbona unapea baba diaper? Ama mama hafai kutuma bwana yake. Bwana yako aje. Mama yangu kwanza anaweza kukuchapa kofi. Kai. Sasa tuseme for example kama hiyo diaper, umeshika diaper uko hapo na poops, probably you need extra wipes. Sasa nisitumane. Or the issue is how you send your husband. Mume wangu nakuomba tafadhali uje kwa jina la Bwana na Baba na Roho niletee wipes. ile story ya nini ilikuwa kumbe ni media influence. Story gani? Trigger inaweza kuwa trigger, media influence. Yes. Wewe umeona hapo celebrity your favorite kabiwa Jesus na Miwa Jesus. Wameenda kunaitwa aje shop. Wanaendanga Utawa market tukisema hiyo shop ya watoto. Hiyo shop ya watoto wamenunua vitu. Wamenunua toys za maana. Unachoka kichwa. Unaona hapo Jackie Matubi amefanya mambo bashi ya kimataifa. Ambari anakaa hivi kidogo quarter birthday, kidogo half birthday, kidogo 1 year birthday.
Na mtoto anatushana you're thinking where is Uko my like- life? na sisi wengine tunafanya nini? Na sisi ndo tuko hapa tunapiga kelele, we are giving our children better. You know, so Yeah. because of if you're nimelearn kuangalia social media kama cinema. Yeah. We watch take kenye utatake na uende home. Usianze kuweka vitu kwa roho juu we utapata stress. Utapata stress, and it's also okay by the way. Kuna watu, they are nice people on social media, hawana shida and they stress you, unfollow. Kwani shida iko? Si lazima uone venye life yao inaenda. Kama inakupea stress, just unfollow. Kama inakupea stress, unfollow. Kama uwezi handle hiyo pressure ya bila mbaya anasemanga mezeni dawa za pressure leo kunaenda kunuka. Hivyo kama uwezi meza dawa pressure, unfollow tu. Usikiange na watu. Yeah, kuna hiyo part ya media influence. Unakaa hivi unaona Kim Kardashian amefanyia watoto wake something. Birthday zao, umeiona birthday zao? Sure. Those are the people I unfollowed because I was dying. But now if you look at it from perspective wenye si ya kamati ya roho chafu, it will motivate you to work harder. Yes, it will. Utajua I'm just here for some time, and I will get there eventually. Unaona? Perspective. Yeah. Kuna mtu mwingine na motivate, but then maybe yake na take longer na ana feel pia hiyo pressure pia hiyo. Just unfollow. Yeah, so what are some of the coping strategies za kusaidia usikue na mom guilt? I think number one is believing already for the fact that God hata amekubali kuwa na huyo mtoto. Amekuwa trust. You're capable. And if you have some weaknesses here and there, God put those weaknesses into alifactor hizo weaknesses before kupatie mtoto. You get? For example, if I can't get to church early, God had already factor that into place. Akajua tu nikakuchelewa. God had already factored that into place. So I shouldn't be feeling, nikiangalia that mom managed to do this with 5 children. I shouldn't feel bad. God alikuwa anajua. So jiamini tu. Yeah, kuna hiyo, kuna self compassion. Venye tu umesema, be kind to yourself. Uwe mwenye alipewa 5 children na anafikanga church 7, uwe mwenye unachelewanga like with 1 child. Yeah, be kind to yourself. Jiambie you're giving it the best you can. Na I think hiyo kuji-encourage na kujipea words of affirmation to affirm yourself that you're the best mother for that child. Usaidia sana. I think all moms should be doing affirmations. I mean, that should be a must. It is a must. Because kama usipofanya hivyo. Yeah. Another coping strategy ni support systems. Tulisema kwa the previous episode. Family, friends. Professionals kama nani. Hiyo kusapotiwa tu na watu. It ina help to reduce. Now you know you have people you can rely on. You can rely on. To take care of the children. And that also feeds into accepting you can't do it alone. You get? Because your mom guilt ina come because you think I should be able to do it Mimi like tu ndo this. naweza ifanya. And when I do it, it should look like this and stay like that, you know. Kubali tu you can't. And then now I think hapo ndo sababu mtu ataweza ku bring in the support system sasa vizuri. Nakumbuka nikikwambia venye nilikuwa nangangana kukua helicopter mom. Niko huku na huku na huku. At the end of the day you are tired. You're tired, you're exhausted. No one even wants to be around you cause hata una inajipoa. House help amekuja hapo anashangaa okay job yangu ni nini hapa because hata kazi niletwa hapa nifanye sifanyi juu unataka kufanya kila kitu. So inakwanga poa tu hiyo ku accept help and everything. And knowing that it is okay to ask for help. And it's also okay to mess up. After all, like you said in the previous episode, you're doing this for the first time. Jipeleke pole pole. What else? Accepting love. Some of us we have support systems, but mtu akikupatia hizo encouragements, mtu akiamua na kushow your love, you're not also accepting it. Una get? For some people actually, the support system ikiwa like don't worry we are here for you, that to them in their ears that is you affirming that by the way you can't do this. That's how they view it. Instead of looking it
at it as we are here for you. Yes, Au anaona ni kama unamsisitizia haezi. So accept the love. It depends on how you look at it. Accept the love. Usione ni kama watu wanakujudge. Kuset boundaries. Yeah. Yes. Inasaidia. Because now if you set a boundary, utakubali mtu aanze kukuambia ati unafanya hivyo, na wewe ni mama. Like it won't get to you pia. You'll be able to also be you kuset boundaries. Don't talk to me like that again. By the way, kuna watu they can tayari I know. They can niko hivi we mbona unangangana sawa acha sasa unataka tudu mtoto wangu anyonyi unataka tudu and if you must say it kuna watu lazima tu waiseme this is how you can say it and I will actually listen but kuna venye utaisema na nitaona uko tu namba ya valisha mtoto sweater guy na akona ujika akona fever valisha mtoto sweater ni nini sasa akona fever anafaa kae hivyo so that thing of setting boundaries and learning to say no and also setting realistic expectations for yourselves. Yes. Ukikaa hivi unajiambia as a mom mimi najisetia hizo expectations zangu, let the pressure come from me not from outside sources. Na setting nini realistic expectations pia kuna watu I know they do to-do lists every day, like I'm one of them. Usiandike vitu mingi kwa to-do list yako, je utamaliza. Na siku ikiisha na haujamaliza, then again you feel bad. Andika hata kama ni moja ama tatu. As little as you can. Juu ukiziachieve you actually feel good about yourself, confidence in a grow for sasa venye ulikuwa umetaja one of the triggers ni low self esteem, confidence in a group. So keep your to-do list short. Also community. Kuna hizi support groups za moms. Kiweza ujoin. Ukiingia hapo unapatanga gai. Si mimi peke yangu. Feeling inakuanga the best feeling. Hiyo guilt inakuishianga. Sasa kama mimi nimecomplain venye mtoto wangu akuli vizuri nini nimempeleka clinic. Naswa well baby ananiambia hata wangu anasumbua. Same age na wangu. Ati wangu pia kukula nili give up. Tunakula venye tutakula. One community you can join is Mamvazations. Follow us on TikTok, engage kwa comments. Hapa YouTube, engage in the comments. You'll find their moms, other moms. You'll find your tribe. Yes. Literally. Yes. So I think points zangu zimeisha. So I guess tumehelp mtu ku understand that mom guilt is not really a bad thing. Inakuja tu juu you're a mom, but you shouldn't seti sasa uishi nayo, ushinde umejiput down all the time. You can cope with it hivyo venye tumekuambia. And one of the most important ways tumekuambia ni you follow Mamvazations, TikTok, Instagram, YouTube. Pia kuna books and articles that talk about mom guilt. You might find something that is helpful hapo. Do you have one you can recommend? Nimeona two articles but books I don't know. Aya watu wako na articles mulipe Zundo a market hapa watu articles that can help mom with mom guilt by the way utapata kuna watu wako nazo by the way reach out. So that has been our episode. If you enjoyed it, comment, like, share. Share with other moms. Share with your wife who anashinda akona mom guilt anashinda kijiput down sijijudge. And that child loves you. By the unajua story nyingine mom guilt tuleta ni mtoto atanipenda venye takwambia mom guilt yangu ingine. Mom guilt yangu ni unajua mtu yeye ana growing anakuwa either kama the dad ana borrow some traits. My child akiwa mdogo alikuwa very patient. Not patient. Who is not patient? The mom. So you have mom guilt. I have mom guilt like guy. Why did I have to pass that on to him? Like mbona ni hiyo trait alichukua? Like why? So I'm like nini hiyo sifanyi as a mom? Nimemfanya pia yana kwa aggressive towards people like that, like mbona hakui ana hiyo patience unajua. So it's something that I'm working on na try kumrudishanisha. I want to make him learn how to deal with his emotions. Jota mimi I'm mothering myself hiyo pande ya ku deal with emotions. So I'm mothering him and mothering myself at the same time. Hopefully we'll get there. Hopefully we'll get there. Hata mimi niko na uoga sana my daughter will take a lot of my treats. I am so
boring. We? But like na we keep kona OCD kama mimi bra. Ati unaona that partitioned plate venye inakuanga zisishikane hata. Chakula please. Why are we mixing things together? Ati umeweka chapati alafu umeweka stew juu haiwezi kula. So partitioned plate. Ugali, mboga, nyama. Hii ugali iwekwe imface. Ukiweka hivi, mbona nyama ina mface? Atakwambia irudishe vizuri. OCD ako hivyo. Sasa nikajiambia we. Or alternatively, you can teach him how to use those things as his strength. Everything has its positive and negative side. I get. But hapo kwa patience, that one we are working on it because we. Atakuwa sawa. Atakuwa sawa. So you see, you're not alone. Tuko wengi. Hata sisi hapa unaona bado tuna try to figure out how to cope. Because now when they are a teenager and they can't discuss things with you, and they go discuss, they you go also exploring, feel the mom guilt. And something happens, the mom guilt comes. Oh God. Mbona ukukuja kuniambia? Hiyo ni mom guilt. Am I not nice to you? Kwani I sijakuwa your friend enough? Yeah, I get. What? It inaendanga like na kuna kitu kama wife guilt. Kuna wife guilt, kuna friendship guilt. Okay, friendship guilt I can agree. Wife guilt I think iko. Unakuanga na husband guilt babe. Ama father guilt. Unakuanga na father guilt. Dad guilt. Ukimchuna hivi kidogo unasikia wewe. Mimi kwanza nimeka chuna. Nimeweka kukachapa alafu nikakahurumia juu. Nilimpiga ile kofia ya east side. Na ikalia na nguvu. I was like bana. Hadi nikaogopa kuenda lines. Sija alikuwa anakunywa yogurt akamwaga. I was mad inside. I was like, okay, I will show him. Okay, what happened? Nimemwagika huko sasa. Panguza. But I think alikuwa na expect. Okay. Alikuwa ameshtuka. So ile niangalia zile za. Mimi yenye namchapanga ni yenye naona yenyewe unanibeba. No, like for me I think unafaa sai ku approach in a different way because it's a very different generation. They're expressive, but so ukianza kumuonyesha mapema utamjapa. So there's a way I think to find a balance of this is bad, but it may happen, but you need to do this. So tutakabula tulikuwa tunapanga na yeye nini mwambia usimwage tena. Na sasa kama ile siku mdomi ni mchape hivyo. Ameenda amesusu kwa poti. Then you know what Ninja decides to do. So mimi nashangaa mbona mtu mimi nashangaa mbona mtu atoki kwa poti. You know what he was doing? Because playing with Susu anajipaka kila mahali. I'm like, we don't do this. Namuuliza ni nini? Aki nilistukia nimemweka kakofi. Nilimweka kakofi kama baadaye ukampanguza na ukambembeleza. Nilifeel guilt, hiyo guilt alafu sikutaka kumuonesha niko na mom guilt. Nikaendelea kumpasha like I don't know. But kuna zingine simchapangi but saa zingine naonanga enyewe. Now what is this? Another guy below you teach watoto wake discipline and stuff and accountability. Like mtu yuki mwambia kama mtu wangu namwambia twende Garden City, ana change. What? Garden City anaja tunaenda for play. Tunaenda kwa bouncing castle, tunaenda mshow niaje. Make sure umerudisha toys zako back na first. Zote so unamfunza lazima nifanye hivi. Ndio ingine. So unamteach hiyo discipline na accountability. So sasa kwa mkubwa ndio lazima umake bed yako. Do something. Because if we can't trust you with the small things, easy kubwa tutakutrust aje. So anakuwa responsible na mdogo. Like when you wake up in the morning, the first thing make your bed. Period. Hiyo siku Nice. Kini hapo kwa mimi niombe. No, I think kila mzazi amepitia hapo. Mimi nilikagonga. Alafu unajua with firstborns they're like pancakes. The first one lazima ungangane na yeye itokee. But I think all parents, hata me have had those moments. Una shout ama alafu later una feel kai. Okay. Kwanza venye wangu ni mkafupi yule mwangalia unashangaa
You know. Yeah. I think we are set for my even for us it's actually get bad because as a man you know you're a provider, Yeah. security, Yeah. guys, get. Na, and with providence si ati ni do peke yake ni emotional providence. Inaitwa aje? So hata hizo times akianguka una feel au jump protect. Anashindanga kinikumbusha. Mwenda kwa play. Yenyewe najua. So kama kwa swing. Kumbe alikuwa na kwa sababu sikuwa najua. Mimi nikaanza kukumbusha hivi. Kumbe niga anataka kushuka. So nishuka iko halfway. Akaanguka, akapasuka. Kaumia. So Jota ingine anakauka lip na mbele unaleta mafuta. So anataka kinojua akikumbuka Dadi aliniangusha kwa sink. Dadi alini anashindanga hivyo. Dadi aliniangusha kwa sink. Bro, si ushapona. Oi. Anashindanga hivyo. Sasa how? As small as you might think. Yeah, they don't. Yeah. Hata mimi nishai jam. Nikaangalia mbona nikamleta juu alafu nikamwambia go. Tangu hiyo siku hata yeye sahi nikimjamsha ananiambia go. Go. Na lazima ugo. Yes. Na utago. So akifanyanga hiyo kitu nasikianga vibaya feeling the way I shouted it must have really stuck with her. She must have really felt something. Jota mimi nilinotice wangu anaambianga watu kwenda siku hizi. Sasa sijui alisikia nani akimwambia kwenda. Juu si umemwambia kwenda. Labda ni house help ama huko nje alisikia. Because as we don't ati hiyo nini kumtukana. No, we don't do that. So nashangata pia mimi sasa that's for me hiyo ndo nashangata itoaje from wangu juu ime stick and she'll tell you go with tears in her eyes. That tells me that moment I told her go, that's how she felt. Yeah. I think that's a lot of sasa kumwambia it's bad. But how do you tell her it's bad and you did it to her? Ndio hiyo sasa. So stop. Also yourself you now start what to. Sasa kwanza sahi kwenye wamefika they listen to everything. So even what listening to what they're watching. The screen time sahi it's very critical. Yeah. Hey, ni kama sasa next time utakuja tu uketi hapa as we are discussing you're just seated here. Unatuambia want talk about that guilt. Yeah. Kuna dad guilt. Yeah. Kuna husband guilt. Husband guilt. Husband guilt moja. Kuna msemi kwa nasikia kusema bibi yake akitoto hivi machozi kidogo anasikia woi. Is it the same for you? Yeah. Hata kama she's wrong. Mbona unanichekeleanga nikilia? Si lazima ako. You want to make fun of the situation. You watch it. No. You're playing with my emotions. You watch it. Pana, unafaa ni comfort. Unanichekelea aje na niko hearted. We've never found a space to talk about that. So they go through that, but they don't know how to explain. Actually, they don't even know if it's that. What it mimi is. Juu ananichekeleanga nikilia. Nowadays I hide while crying. Alafu too much zikiwa red. And then he'll be like, unalia, anze kucheka. Bruh. Sometimes ni poa kuosha macho, bruh. So zingine ni mzuri kuosha macho. Yeah. So this discussion is morphing into something nice. Tutaendelea. We shall definitely continue with this. Yeah, but mom guilt is forever. Just have to know how to nini. Even ask older people when then how they deal with the mom guilt. Yeah. But older people labda walikuwa tu wanakaa ngumu. Maybe sasa ukiwauliza ndo they'll be like, kumbe, you know. Because society ya kitambo ilikuwa very strict. Ama ile mtu amefanya kitu alafu unaanza kujiblame as a parent. Nini sijafanya mtoto? Kuna hiyo. Yeah, we shall continue with this discussion. The dads. By the dads. Hii conversation inahitaji dads. Inahitaji dads so much. Sijui tuachie kiti sasa sisi ndo tuwa record. Tuache wakae huku peke yao. So, okay. Thank you so much for tuning in.